Achụzila onye Chukwu tere mmanụ. Achụzila onye Chukwu tere mmanụ. Onye achụzila onye Chukwu tere mmanụ maka ịnwụ nwụchi ọnwụ. Onye achụzila onye Chukwu tere mmanụ. Achụzila onye Chukwu tere mmanụ. Onye achụzila onye Chukwu tere mmanụ a maka ịnwụ nwụchi ọnwụ. Onye achụzila onye Chukwu tere mmanụ maka ịnwụ nwụchi ọnwụ. Etu a ka m si na-anabata gị na agbagwa m okwu nke ụbọchị taa na Ogene TV m, gị na onye nke gị Oriri Nwa 1 nna ya Ojemba. Ihe nji egwu amalite bụ n'ihi na ndị niile na-achụ nwa Chineke onye Chukwu tere mmanụ, onye ndu Nnamdi Kanu, ha ka m na-asị ha achụzili ya maka ịnwụ nwụchi ọnwụ. Tata na agbagwa m okwu, o nwere okwu ndị gbara ọkpụrụkpụ m ga-emetụ aka taa. Ka m na-emetụ okwu aka, ọ ga-amasị m na onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo, onye ọbụla ma na ebumnobi ya bụ ka ọ dịrị Igbo mma, ka Igbo nwere onwe ha, onye ọbụla ihe banyere Igbo na-anụ ọkụ n'obi, onye ọbụla so na otu na-eme gbalị ka Igbo nwere onwe ha, kwesịrị ịnụ ihe a m ga-ekwu taa. Kpọmkwem na-atụfughị oge, aga m eme ka unu mara na nke bụ eziokwu bụ Britain adịghị anyị mma n'ahụ. Britain adịghị ndị Igbo mma n'ahụ. Ndị a so na ndị dịrị ndị Igbo ọnọdụ anyị nọ taa. Ọ bụrụ onye kwuo ya sị gide ya gbuo. Ọnọdụ ndị Igbo nọ na Naịjirịa taa, ihe niile Igbo na-agabiga taa, aka ndị Britain dị ya. Ka m jụọ gị ajụjụ, mgbe ni Nnamdi Kanu siri obodo oyibo gaba Kenya tupu aka ndị iro ejide ya, kedu paspọtụ o ji mee ya bụ njem? Ọ bụ Nigeria paspọtụ ka ọ bụ British paspọtụ? Ọ bụrụ na ọ bụ British paspọtụ, kedu ihe Britain ji gba nkịtị? Ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ, ọ bụrụ na ị ga-echeta na ọ bụ ndị Britain bịara n'Afrịka, bịa na Nigeria, bịa kọwara ihe metụrụ onye nzọpụta Jesu Kristi, gwa anyị na ihe a bụ onye bịara ka ọ zọpụta ndị nke ya, na anyị kwesịrị ịnabata ya, na onye a bụ onye bịara ime ka ọ dịrị anyị mma, na anyị kwesịrị iji ya wee mere onye ntụkwasị obi. Ha agwasị anyị ihe a, were akwụkwọ nsọ wee nye anyị, anyị anabata Jesu Kristi. Mana tata, onye ndị Igbo sịrị na onye a bụ onye bịakwara ịnapụta ndị Igbo n'aka ndị iro, onye bịara ịgba mbọ ka ọ dịrị ndị Igbo mma. Ndị Britain afrọntụtụta na ihe dị etu ahụ agaghị eme. Ya ka m ji na-agwa unu na ndị adịghị anyị mma n'ahụ. Mgbe ndị a bịara na Naịjirịa, ha garịrị gaa okirikiri bịa fụ etu ndị Igbo si wee hazie onwe ha na usoro ha si eme ihe, gaa mpaghara ndị ọzọ fụ ka ha si gasị emegasị ihe, gacha ihe ndị a ma nwee mkpebi n'obi ha na ọ bụ ndị ugwu ka ha ga-ewere ọchịchị Naịjirịa wee nyefee n'aka. Mere na tata ndị enikwana afrọntụtụta na ihe a bụ oke ruru ha, na ọ bụ oke eji wee mụọ ha. Ọ na-abụ mgbe ụfọdụ ha chikwu okwu n'oyibo, ha sị gị ha bụ born to rule, maka na ọha maka e nyere ya. Ụnụ asị Britain dị anyị mma n'ahụ. O nwere okwu ọzọ m ga-emetụ aka ebe a taa. Dịka Igbo na ha eme gbalụ ka ha nwere onwe ha. Echetara mgbe anyị dị obere, ọ na-abụ gị chọọ isi ebe ụlọ ụnụ ga-ebu mụ na nne gị, ịma ụzọ ga-etetụ anya, onwe na ụgbọala eji eje means of transportation, unu ga-ejiriri ụkwụ wee gaa ya, si ụzọ ọhịa Appian Way wee na-aga ya. Ọ bụrụ na unu gakata wee bido fụba azụ ụlọ ndị unu na-aga be ha, obi eruo n'ala, unu enwe relief na unu eruwego ebe unu na-aga. Tata ọ dị ka Igbo ahụnwa na azụ ụlọ ndị agaga be ha, ya bụ anyị na ha agaru ebe anyị na-aga. Gịnị mere? Ndị Britain agbara kiriri bịa n'Enugu bịa hiwe embassy. Ihe m ji ikwu okwu a taa ka ọ bụrụ okwu ịdọ aka na ntị nyere anyị bụ Igbo.
ekwughị ekwu mara ọnụ, egekwana ege gbara ntị. Ezigbo oyi na-asị agwakwara m gị agwa, ajọ oyi na-asị akakwara m ịgwa gị. Ọkwa m ga-ama ebe a taa bụ maka ihe nwere ike ime na-emebeghị eme, ka enwe ike site n'ụtụtụ ugbu a kewe nkwụcha, na nkwụcha abụghị ụjọ. A na-ebido mgbe udo dị wee na-akwado maka agha. You prepare for war in time of peace. Ọnọdụ a ndị Britain bịara hiwe na Enugu ugbu a si na ọ bụ embassy ha, ana m enyo ya enyo. Nwa afọ Igbo ọbụla nwere ọgụgụ isi, nwere akọ na uche, nwere eduka uche kwesịrị ị na-enyo ya enyo. Gịnị mere ị ga-eji nyoo ya enyo? Ọ bụrụ na gị bịa na mba ụwa, enwere iwu ndị ha nwa jikwa aka ha wee hiwesịa, maka ọ bụrụ na iwu aha na-arụ ọrụ dịka o kwesịrị wee rụọ, ihe onye ndu na-agabiga taa o kwesịghị na-agabiga ya. Otu n'ime iwu dị etu aha na-abụ ọ bụrụ na enwe ọgbaghara n'obodo, enwe tigbuo zọgbuo n'obodo, onwe ka ndị obodo aha si ga-emetụta aka n'ụlọ ikekwa ụlọ mgbabanye ikikere mba obodo ọzọ, ya bụ embassy ha, na-emetụ ya aka, ndị agha nweziri ike ịpụta bịa buso ndị nke ni agha na ha na-echekwa embassy ha. Kedu ihe mere ndị a ji were embassy ugbu a bịa hiwe n'Enugu? Mgbe ụkwa na-apụtabe, onwe onye taga mkpụrụ shi ewu. O nwere onye yọrọ ndị a si bịa hiwe ihe a? Kemgbe 65 ugbu a ka ọ nụrụ ha ọkụ n'obi ịbịa hiwe embassy n'Enugu. Nke ọ ga-abụ ikekwa echi onwe ka ihe si wee dị, ikekwa Igbo eru ebe ha na-aga abịa inwe ihe dịka nghọtahie n'etiti Igbo na ndị eni. O nwere ike akpara mkpamkpa ruo ebe ahụ metụ nwa ụlọ mkpuke ha aha aka, ha eburuzi agha buso ndị Igbo na ha na-echekwa embassy ha. Onye Igbo ọbụla nwere akọ na uche ghọta okwu a. Unu mara na mgbe anyị dị obere, o nwere otu nwanne anyị nwoke egwuregwu mgbe ahụ, ọ sị, o zuru onye elu ụwa, o zuru onye, o zuru onye elu ụwa, o zuru onye, ọgaranya na-ebe, ogbenye na-ebe, ewu ụwa m lee, onye ukwu na-ebe, onye nta na-ebe. Ama m na ọ bụrụ na ị tụrụ n'ala Igbo ikekwe ịnụrụ egwu a maọbụ ịnụperele ya tata na obodo Naijiria, o rejiele, ọ gbajuole dọrọ, onye ukwu na-ebe, onye nta na-ebe. Ọ bụrụ na unu chetara tupu eme ntuli aka elu gara aga, unu furu etu esi wepụta ndị na-akpụ isi n'ala abụọ, onye isi ala na onye ga-esote ya. Tata ọ bụ ha nwa nọ n'isi ụgbọ, mana ka ọ dị ugbu a ebewego ha. Onye esiri oke anaghị agba nkapịa. Ndị echere na ha ga-anwụ anwụ ozi, tata onye ọbụla na-ebezi ebe ni. O nwere ihe ngosi m ga-egosipụta ụnụ ebe a taa. Ihe m ga-eji egosipụta ya ụnụ ka ụnụ nụrụ na ha amacha ihe ha mega, ha amacha ihe ha mere, mana taa ọ na ha aghọ ha ahịa. Ihe m ga-egosi ụnụ taa nakwa ọzọ dịka ibe ya m ga-egosi ụnụ sikwa ebe ahụ, ka eme ka ụnụ mara na ihe ndị Igbo na-eme, ịrara nwanne ha wee nye n'aka ndị iro, ịrara onye nke ha wee nye n'aka ndị iro. M ji na-agwa ụnụ na nguru mmadụ nwere ka o ji eko, mana tata ndị Igbo arara nguru ha nwere anyị kwesịrị ji na-eko wee ranye n'aka ndị iro. Ndị a niile rarara onye ndu ranye n'aka ndị iro, ndị a niile tiwere mkpu si proscribe IPOB maka gịnị? Ihe ha chọrọ inweta. Imerime n'ime ha ugbu a, kedu ka ọdụ dị ha? O nwere ndị nke si Igbo etorube oge ịbụ onye isi ala. O nwere ndị nke si na ha ga-abụrịrị onye isi ala, n'ihi nke a ha eme ọbụla dị ihe asịsị eme na-eme. Tata ana m ajụ Rochas Okorocha, Ifeanyi Ugwuanyi, Chukwuma Soludo, Dave Umahi, Nyesom Wike, Ike Ekwere Mmadụ, Ọjị Ụzọ Kanụ, T.A. Ọjị, ka unu niile ha bụ ndị nọ na-arọ nrọ ịbụ onye isi ala Naịjirịa. Kedu ka ime na ya dị unu taa? Ndashimabara
ka Okeke gachara amị ndị abut ya. Asị m ajụ ụnụ taa, ụnụ ọ bụrụla onye isi ala ugbu a ka ụnụ ọ bụrụla osote onye isi ala? Ụnụ ọ bụrụla senate president ugbu a ka ụnụ ọ bụrụla speaker of the house? Ọ ga-anya onye ọbụla n'eze. Ụra ga-eji onye nwụrụ anwụ afọ ka anyị na-emekọna ya. Dịka m kwuru na mbụ na Britain adịghị anyị mma n'ahụ. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mme ugbu a dịka m na-adọ aka na ntị a, ikekwa anyị etibenu mkpu n'oke olu ugbu a na embassy unu bịara wunye n'ala Igbo ọ dịkwa ha anyị mma n'obi, anyị anabataghịkwa ya. Unu mana nwa sisi ihe ya ji ebe ma egbe buru ya, ọ bụghị na ihe ji ya ga-aha ya, kama na ọ ka ụwa nụrụkwa olu ya. Ka ụwa nụrụkwa olu anyị ugbu a na anyị ekwuokwala na onweghị mgbe anyị yọrọ ndị a bịa ewuoro anyị embassy n'ala Igbo. Ihe o ji dị mkpa na anyị nwere ike ikwu ụdị okwu a, na anyị nwere ike ịgbasa ụdị ozi a, na anyị nwere ike iti ụdị mkpu a, bụ ka ọ nọrọ n'akwụkwọ na anyị kwuru ya ekwu. Ka ha nwa na onwe ha kwanụ na-eme ihe ha na-eme, na-akpa nkata ha na-akpa, mara na mmadụ na-egwu mmiri a na-ahụ azụ ya anya ọ maghị egwu. Ka ha mara na tupu gị ahụ enwe, enwe ahụ na gị. Before you see monkey, monkey don't see you. Ka onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ugbu a dịkwa gara gara dịka agwọ ma mara ihe dịka ugo. Ọ naghị adị mma mmadụ ịnọ na mmiri ncha abaa ya anya. Ọ dị mkpa ugbu a na anyị kwesịrị ime ihe anyị kwesịrị ime. Anyị kwesịrị ikwu ihe anyị kwesịrị ikwu n'ụtụtụ ugbu a tupu chi ejie. Maka gịnị? Oke anaghị eri ihe onye mụ anya. Igbo na-asị na ọ bụrụ na mmadụ kwuo okwu o kwuru adịghị mma, gaa tụfuo okwu ahụ, hapụ onye kwuru okwu. Ikekwa ụbọchị ọzọ o nwere ike kwuo nke dị mma. Tata o nwere ihe ngosi m ga-egosipụta ụnụ ebe a ka ụnụ nụrụ n'ọnụ otu nwanne anyị nwoke na ihe niile a na-eme n'ala Igbo, mkpamkpa niile a na-akpa n'ala Igbo, arụ na mpụ a na-eme n'ala Igbo, n'aka ndị politicians dị ya. Ihe a bụ ụzọ ha si emekwe fọfọju akpa ha, maka ọ bụrụ na enweghị ọgba aghara n'ala Igbo, agaghị enweta ma ọ bụ agaghị enwe ikikere ị na-asị nyenwe ha nke ha na-akpọ security vote, ego ha eji agba origo n'onwe onye na-ajụ ha kedu ka esi mee ya. Mana ọ bụrụ na anaghị enwe tigbuo zọgbuo na mpaghara ala Igbo, a na-ebunyezi ha security vote, ikekwa enwere ike na-asị mana onweghị ọgba aghara dị n'ebe a, kedụzi ihe ha ji ego security vote eme. Ya bụ mgbe ụfọdụ ha na-ama ụma na-afụnye ọkụ ndị a ka ọ na-ere ka ha nwee ike na-ebuba security vote. Tata ụnụ ga-anụ ya n'ọnụ otu nwanne anyị nwoke na aka ndị a dị n'ime ya. Mkpamkpa niile a na-akpa n'ala Igbo mere ha ji nụrụ mgbe aha na-eti proscribe IPOB, jidere Nnamdi Kanu gbuo, jide Simon Ekpa gbuo. Ka ha mechara ihe niile a proscribe ọra ha IPOB. Ka ha mechara ihe niile a arara Nnamdi wee nye. Tata ọgba aghara niile ha dị n'ala Igbo ọ kwụsịna. Ihe o ji na-ewuta mbụ na ha amacha ihe ha na-eme. Na mpaghara ebe ndị ọzọ dị iche iche ọ na-emechakwa, mana ndị nke aha ga-abịa lee ndị nke ha na-akpa mkpamkpa na-ekpuchi ha. Unu ga-anụrụkwa n'ọnụ otu onye be ha taa ka ọ gwa unu ụdị arụ na mpụ onye na-achị steeti, otu steeti n'ebe ahụ, ụdị ihe ọ nọ na-eme mgbe ahụ na-ekpuchi ndị na-eme arụ na mpụ. Mana abịa n'ala Igbo, Nnamdi Kanu ebughị egbe, o bughị mma, o bughị okpiri. Ndị a front to taa si proscribe ọha. Tata akwụsị n'igbu mmadụ, akwụsị n'ọgba aghara dị n'ala Igbo. Ọkwa na nso nso a ka ụnụ nụrụ n'Abia steeti na ala Ọkpanta ozu mmadụ ole ebupụtasịrị ebe ndị ugwu nọ na-ere ehi. Ọ bụ ndị IPOB n'ebe ahụ, ọ bụ ndị Igbo n'ebe ahụ. Okwu aha ugbu a akwọ na ha anyị n'aka ọkụ, ndị nwụrụ anwụ anwụọna. Ọ bụ Nnamdi Kanu gburu ha? Mba. Na-atụfughị oge, aga m abịa ugbu a gosi ụmụ ihe nkiri ndị a ka ụnụ fụ na ihe ndị Igbo na-asị ala dị mma bụ uru ndị nze bụ ndị politicians ka a na-ekwuri ya. Ka ụnụ fụ na ihe niile a na-eme n'ala Igbo, na ihe niile a na-egbu n'ala Igbo, na mkpamkpa niile a imerime na ndị politicians a aka ha dị na ya. Ụnụ ga-anụrụ ya n'ọnụ Raf Waziri Ike ugbu a. Ọ kpọrọ ha aha kpọmkwem, ma kpọọkwa aha ndị na-akwado gasị ha nụ, ndị na-asị ha rịba na ụmụ m ụnụ agaghị ada. Ka ọ dị ugbu a,
ka m gosi unu kirikere na ha ncha ma nke Ralph Ụwazulike kwuru ma ọbụladị mgbe Nnamdi Kanu nọ na-adọ aka na ntị dịka ọ na-adọkwa ma nke ndị si na mpaghara ebe n'ikwu na ihe metụrụ mkpamkpa na-emebe ha na agwa ndị gọvanọ so ha kpara mgbe ihe dị etu a na-eme ka na-akpakwa ugbu a nakwa akwa ha na-ebe ugbu a n'ihi na mkpụrụ ọjọọ ha kụrụ anaghị epulu ume kirie na ha ncha. There were two people that came into Nigeria. Before they came, every indigenous community were living peacefully. Nobody knew who was a minority or who was a majority, especially in the east, in Biafra land where we come from. The Igbo people never attempted to conquer the Ibibio people because they recognize that they are one, the same blood, the same family. Instead, in Bende, where I come from, we brought in Anan culture, which is Okonko and they have Ekan in Arochukwu as well. These are the things that I want people to pay very close attention to appreciate the enormity of the disaster confronting each and every one of us. Do you know that these people came? Fulanese took over the north, Britain took over the south, Lugard continued to march to the north. When Lugard met them in the north, this is something that people do not know. Lugard decided to introduce indirect rule. Do you know how and why Lugard introduced indirect rule? I've been doing this research for years. I kept asking myself, why was it possible that Britain came with the Bible, told us about the love of Jesus Christ, but preferred to work with Muslims, killing Christians? I never understood it until it struck me. It was Lugard, the people that taught Lugard how to, should I say, conduct indirect rule are the Fulani people. Because the reason why Britain respects Fulani people, I wouldn't say respect, I would say admire them, is this. The Fulani people were fewer in number, but they were controlling the whole of the north. That included the Hausa people, the Wari people, the Bachama people, the Birom people, the TV, everybody's there. So Lugard kept wondering, how is it possible that a handful of people with cattle, not that they were educated, no, a handful of people with cattle, how was it possible that these people could dominate and subjugate all these large swathes of land? Then the answer came in the form of indirect rule. It was Fulani people that started indirect rule. When the Fulanis come, all they need to do is to install their emir or their, basically their emir or Sariki. No, Sariki I think is Hausa. Install their emir. Despite the fact that in a village or in a city in the north, in Hausa lands in those days, you would only find one Fulani emir and his council of about maybe 10 or a dozen Fulani people with their wives and their children. You will see them controlling millions of Hausa people. And there was no problem. Britain now said, okay, it is now possible for me to be, as Wadisi, the district commissioner at the top, I now go and appoint warrant chiefs to be reporting to me. That was why it became possible to rule Black Africa, especially West Africa, with very few white men. Indirect rule, they called it. The first people to bring in indirect rule was Fulani Janjaweed, because you have one Fulani man as the emir controlling millions of Hausa people, and they're all loyal to him. That was how indirect rule came in. So Britain now found a natural ally in Fulani people, a natural ally. I said, okay, despite the fact that they're moving cattle from place to place, you know, these people who are fewer in number but can control all this amount of people, they must be very clever. And I don't blame them. That was how British and the Fulani affinity, so to speak, metamorphosed into the total conquest you're witnessing today. Now, ask yourself this question. Is there any other country in the world where what is happening today in Nigeria could be happening and that nobody's saying anything about it? Remember, I told you many years ago, and as I'm always very fond of repeating, I said to you that the Fulani, they have over $30 billion in their war chest to keep Nigeria warm for their total domination. Some of you thought I was joking. Now, ask yourself this question. How come Bloomberg hasn't covered what is going on? How come CNN doesn't report the daily killings? Once in a while, they say, oh, school children were abducted. After 4 or 5 hours, that news completely disappears. My name is Mahdi Shehu, a Nigerian by birth, from Katsina State, in a locality called Kopasori.
This outing and clip is titled Extreme Poverty in Nigeria. Where are the sheikhs, the malams, and the ulamas? I am asking this question because prior to the 2023 general elections, many sheikhs, with few exceptions, many malams, with few exceptions, many ulamas, with few exceptions, were all over. They took over the pulpit of their mosques. They took over the microphones. They were in all media houses, in all public gatherings, promoting the venom of Muslim ticket in wholesale and retail. Why do I say it is a venom? In a country with millions of Christians and followers of other influences other than Muslims, you can't tell me that there is no Christian worth his own salt and name that can become a deputy vice president from the deputy president or vice president from the northern extraction. That is clearly unthinkable. And they know it is not justifiable. There is no justice, no equity, no fairness in that Muslim ticket. But they went ahead for some very clear reasons to promote, to protect, to project that unwholesome project of Muslim ticket. They influenced their congregations. They quoted verses of the Quran, interpreted those verses to serve their own purposes. Before you say Jack Robinson, it was all over. In wholesale and retail, majority of people were convinced that Muslim ticket is justifiable. And we saw the results, especially in the northwest and northeast. They sold the ticket, even though 14 million people in Nigeria said no. The voices of Obi and the voices of Atiku said no. In unison, over 14 million people. Only 8 million people that are still doubtful bought into the Bobby trap. Now it is Muslim ticket at play. Increasing hunger, starvation, insecurity all over the horizon. People are traumatized, confused, bewildered, and dislocated. Everybody today in Nigeria is on his own. Everybody for himself, God for us all, survival of the fittest, and the devil take the hindermost. Yet, we are hearing no voices from the ulamas, from the malams, from the sheikhs. It is inordinate silence. We only saw them going to Niger to plead for war not to go on. But before Niger, it has been 8 years of harvest of death under Buhari. Harvest of disease, of delay, of decay, of injustice and forbidding of justice. But they kept quiet. They were comfortable with the difficult heal injury inflicted by Buhari's 8 years of disaster. They were comfortable with the thousands of people being killed and slaughtered all over the country under Buhari. They were okay that people were being kidnapped, maimed, killed, incapacitated, and financially dispossessed. They were okay that farmers were not going to the farm. They never went to Buhari, at least none to us. Now it is the turn of Muslim ticket. They could go to Niger, but we expected them having sold this ticket of Muslim ticket. And with the rise in poverty and disease in the country, unemployment, poverty, declining values, we expected them to have the courage, the guts, the audacity, the wherewithal, and the liver to go and tell Tinubu that
We sold it in wholesale and retail, especially to the Muslims. Now the whole of Nigeria, Muslims and Christians, are dying of hunger, of disease. Traders, medium, large scale and lower scale, 80% of them have had their capital decimated on account of your reckless statement on the very first day you were sworn in, where you said no more fuel subsidy. It has decimated 80% of all people with capital. It has increased the number of people who are in abject multidimensional poverty to beyond 134 million to over 200 million. We expected them to tell him pop and play in open space. But mum is the word. Silent is the word. They have gone into inordinate silence, as if they have gone into deep slumber. Why don't they go and do this elementary ethical responsibility? Ulamas, sheikhs, malams, don't forget, if you are looking away now, at a time when the Tinubu's regime is inflicting injury on majority Nigerians and decimating them, if you are looking away because you are comfortable, if you are looking away because you are rich, if you are looking away because you have shelter beautiful and over your head, if you are looking away because of the various automobiles, including bulletproofs at your own possession, if you are looking away because your children go to the best schools, if you are looking away because you can afford health care and food, do know that nothing is permanent. We've seen rich people turning into poor people, healthy people physically incapacitated, knowledgeable people reduced into nothing. There is no exception. Nobody is an exception to this rule from Allah Ta'ala. If you can't talk now, you will definitely talk. Willy-nilly, now and wakarhan, whether you like it or not, on Judgment Day, ulamas, malam, sheikhs, alarammas, along with rich men, people endowed with wealth, along with the leaders elected and appointed and those who inherited power. You know those who are causing insecurity in the southeast. If you're actually a soldier, you know them. They are the politicians. If you don't know, or if you pretend you don't know, I will tell you now. The security agencies know those who are causing insecurity, not only in the southeast, but in Nigeria. At least for southeast, I can tell you I know, because I live with them. They are the politicians. You are also helping them to do this because you provide them security. They use you also in carrying out all these criminalities. You assist them. So don't pretend as if you don't know those who are doing it. I have my personal experiences. If you want, I tell you. When I started the struggle in Lagos in 1999, I came into Southeast in the year 2000. Then I wanted to have a deputy, an assistant. This thing I'm saying now, I have never said it for 23 years. I've never told anybody, but I'll tell you now. Then I picked one person to be my deputy. I won't mention his name. Immediately, the politicians saw that they could not convince me in their nefarious activities. They approached my so-called deputy. One early morning, one evening, the guy came to me from Aba, where he domiciled. Slept in my house at Okigwe. I was living in Okigwe town that period. Number 100 Owerri Road, Okigwe. It was my house. So early in the morning, he woke me up. He knocked at the door.
woke up, he told me that he has something to discuss with me, important. It's okay, fine. We went to the parlor. He told me that this struggle requires money, that he has seen that there are so many things to do with money, that we don't have money. Then as my deputy, that he has started doing something to assist me to provide money. I said, how? He said, look, you know, that we are doing non-violence, but no problem. But we should try to look at another angle of getting money. I asked him how. I started flowing with him. I wanted to know what he was trying to suggest to me. He said, look, I have managed to acquire arms now. I want us to, you know, to pretend as if you don't know. I will be doing kidnapping with these guns I've acquired, you know, bunkering, all these things. I didn't want to let you know. I just want to handle this aspect. All you know is that I will be bringing money. I said, really? I said, how? How do you manage to acquire the guns? He said it was a politician that gave him the money. That he had bought 5 bazooka. That was the word he used. He said bazooka. I didn't know what bazooka is. I've never even seen it before. I said bazooka. He said they are brand new. That one politician gave. The politician, he mentioned his name. Then I will not mention his name. I have never told anybody this for the past 23 years. I said, really? You have gone this far? I said, okay. I am the founder of Masol. That's what I told him then. I said, as far as I'm concerned, this project is governed by non-violence, non-exodus. From this moment, you are expelled. You are sacked. He looked at me. I said, move out of my house. This moment, you are no longer my member. He went out. Oh, fine. I told him I give you 24 hours to vacate our office in Aba and surrender all the documents in your possession. So the next morning, I went to Aba. So when I went to Aba, I stormed our secretariat and saw that Bakassi boys, I had already aligned with the Bakassi boys and all that. They were brandishing guns in front of our office. I saw them, I looked at them, I turned back. When I had reached about 2 kilometers off the office, I called him. He came. He told me in the presence of my security and the other people, his own security, that today he has armed his men. I should go my own, he will go his own. That I should go and do my non-violence, that is not doing any non-violence. That's how people don't understand the meaning of non-violence. No, even the boys who were there didn't know that he had told me this in the house the day before. So I came back to Okiko. As this went on, people saw there was a rift between us, but they never knew the cause of that rift. So why I'm saying this is because people do not know that all the insecurity we have are caused by politicians. 95% of insecurity we have are caused by politicians. I don't want to talk. I never wanted to talk. Because I know all the factions in my organization were caused by politicians. Because they would approach me to dance to their tune and I will refuse. They will use my voice. All of them. So, when they come out, they start playing the ostrich. They do all these things in collaboration with the security. And the security will pretend as if they don't know. The differences are many. I'm here in my compound now. They are all in Abuja and Lagos.
running away from Southeast. I have no place to run to. Since the year 2000, I came into Igbo land. I have never gone to any other place to sojourn, to live, or to stay. I'm here. But they have gone to other places. They are the ones running. I don't have to run. I'm a risk taker. I have nothing to fear. My hands are clean. Their hands are dirty. That's why they're running. You sponsor non-state agents, non-state actors. You give them guns because of 4 years in office or 8 years in office. After your tenure, you will leave office. You will not have the power or the face to ask them to return the guns you have given to them. And you don't ask yourself, where are these guns I have distributed to these boys for election, for campaign? So it's haunting you today. You are the ones running because your hands are dirty. So the man who called me, that's the much I can assist you. If actually you are a genuine colonel in the army, if you pretend you don't know those who are causing insecurity, go and check those you people are carrying their bags. You people are serving. You people are protecting. Politicians, go and ask them. Leave Owazurike alone. You know, I have no need for that. I don't need blood money. The one I have is enough for me. I'm content with whatever I get. I want to sleep soundly in the night. Go and meet politicians, Mr. George, Paul. They will tell you, they will help you. I'm not Ralph Owazurike. Thank you very much. The legacy that past governor left in the State, he bought vehicles, he locked vehicles and dashed them away to bandits. The evidence is there. He was given asylum in the government house for bandits, people that killed even in the barbaric era. There has never been a time where an emir or a king would give asylum to somebody that kills people. Ya bụ ụnụ nwa bụ ndị politicians na-eme arụ na mpụ a chena onwego onye na-afụ ụnụ matanụ na ụkwụ na-aga wangwam anya na-ele zamzam na-afụkwa ya ma cheta na onye ọbụla akụrụ mkpụrụ ọkụrụ ga-aghọtarịrị mkpụrụ ọkụrụ. Ọkwụ na-ekwetago ugbu a na ihe niile a nkata niile a arụ ọjọọ niile ndị a tụrụ n'ala Igbo iji wee rara ma IPOB ma onye ndu wee ranye n'aka ndị iro, na ihe ndị a niile bụ gịnị? Ịkpọ nkịta ahụ ọjọọ ka e wee gbuo ya. Gị bụ nwa afọ Igbo kiriri ọnọkọ taa na Ogene TV m. Ọ bụrụ na tata bụ izi ikiriri chanel abụ Ogene TV m nakwa ọnọkọ abụ Gwa m Okwu, cheta na o nwere imeriime ọnọkọ ndị ọzọ anyị na-ewepụtagasị ebe a ma ejiri mara nakwa ndị nke ọzọ anyị na-akwado akwado. Otu ihe ị ga-emere m ugbu a ya dị m mma n'obi bụ imetụ aka ebe ahụ edere subscribe ọ na chanel a ka ị na-asọskraịbụ ga-atụsa ozi ndị a, zigara ya ndị mmadụ, zigara ya ndị grupu ịma, zigara ya ndị enyi gị bụ ndị Igbo ịma, ka ha nwee ike na-afụ ya, ka ha nwee ike na-ekiri ya, were ntị ha na-anụ, werekwa anya ha na-afụ. Ikekwa ya bụ na ị chọrọ isi na chanel a wee gbasaa ozi ọredịra gị ime nke aha, ya bụrụkwa na ị ga-asị ka ị kwado anyị n'ụzọ abụla ụzọ, etu ọbụla o si metụta gị n'obi, ga-asị ka ị kwado anyị, anyị ga-anabatakwa ya. O nwere otu nwanne m nwaanyị si na mba Amerịka wee kwanyekwa ya aja n'ukwu. Ihe o mere tụrụ m n'anya mana ọ tụpịaghị m anya, kama na ọ dọrọ m aka na ntị si m akpọkwala ya aha na eme ekenego ya n'ekwentị ya, nabatago ekele m kelere ya. Mana dịka ị mere ihe a na nzuzo, okike abịa ga-akwụghachi gị mmaji kwuru mmaji n'ihe. Adanne, ọ ga-adịrị gị mma. Ndị iro agaghị afụ gị,
ụbọchị ga-ajọrọ gị njọ, ụkwụ agaghị apụ gị ezi. Onye nwe m gọzie gị. Atala m ụkwa ji eze. Ana m asịzi unu Igbo ndị nwe m na ndị nwe ka emesịa.